saya usaha. Kalau nggak pakai bahasa Inggris saja. My name is Denny. I'm a outdoor activity natural college student. Can you speak louder, please? Come closer to the microphone. And you can speak a bit slower. Thank you, Danny. Thank you. Before I ask, Sebelum saya I want berikan to pertanyaan, saya ingin listen to my story. mendengar. I'm a Muslim before, but saya sebelumnya Muslim. early, Namun like my parents that's divorced. orang tua saya I'm cerai. a broken home child since a long time ago. I was trying to find a peace, Broken home, saya berusaha mencari but kedamaian. I not Akan found tetapi in saya my tidak family menemukan dalam keluarga saya. until finally I started Hingga pada akhirnya to saya move from the one ideology dari to ideologi another ideology, like agama saya ke agama lain become socialism, dan menjadi communism, or sosialis komunis even satanism. atau bahkan satanisme. And then Dan kemudian at the time pada saat I find you in YouTube Anda di YouTube with the answer that my logic jawaban yang can accept menjawab logika saya, in, then saya I'm very interested. sangat tertarik. But there's an Tapi unanswered ada question juga until ada, now. Even pertanyaan I yang hijrah tergelitik saya ini, and ask dan to bahkan many saya, ustad berusaha around tanya me, banyak ustad di sekitar I'm saya. unstead. Saya tidak puas dengan jawaban mereka gitu. And I wasn't He's not satisfied. satisfied with the answers from other people. Yep. And my question to you, Dr. Zakir Naik, why Allah create us Kenapa Allah menciptakan kita? if Allah already know Allah the beginning mengetahui pada and awalnya, the end? Why Allah create the world if Allah would destroy in the end? pada akhirnya akan And dihancurkannya. why Allah Dan create kenapa us Allah and menciptakan create kita our enemy dan too? musuh kita juga. As if Allah trying to reduce Sepertinya Allah us, ingin mau berusaha make us mengurangi battle as kita order, dan memerangi satu sama same lain. as to Dan be Allah personal choice. Itu adalah Brother, suatu can you repeat your question, please? Why did Allah create us when He knows our beginning and end? What is the next part? Can you repeat your last question? Oh, Why did Allah? yang terakhir. Boleh diulangi, Mas? Kenapa Allah? Why Allah create Menciptakan. us Allah if He menciptakan know, kita apabila dia ketahui if bahwa Allah already know the beginning and the end? ada awal dan ada Why akhir. Allah create Kenapa the world if ciptakan Allah dunia would destroy in the apabila end? pada akhirnya akan dihancurkan? Why Allah create us Apa Allah and menciptakan create kita our enemy dan menciptakan musuh as kita? if Allah trying to Seolah-olah Allah reduce ingin us, mengurangi kita make us battle karena other, kita perangi satu same sama as lain to be Allah personal toys. dan And that The last, the last sentence. Personal toys. menjadikan Toys. as personal toys. menjadikan kita Allah has made mainan. us as personal choice. Toys. Mainan. Toys. Games. It's like a game. Why did Allah create us Mengapa only Allah to destroy menciptakan kita us? hanya untuk Why merusak? did Allah Understood. bring it and enemies? Last sentence only. The toys. Yang terakhir, The last question. sepertinya Allah itu menciptakan Like kita Allah kayak is creating boneka us gitu. like Yeah. dolls, Jadi dia like toys. membuat kita udah menciptakan Making us, musuh kita, dia menciptakan create kita, our enemies, tapi istilahnya dia mengadu domba kita they gitu. are making us fight with Kenapa each dia other. menciptakan kita kalau Why did misalnya he dia tahu awal create dan us in the akhirnya first place? dia juga menciptakan musuh kita gitu. And then also create our enemies. And that all my question. If I state jika saya setuju dengan jawaban Dr. Zakir Naik, If I agree, then I will consent become saya akan menjadi seperti Dr. Zakir Naik kalau misalnya Dr. Zakir Naik bisa menjawab pertanyaan saya. and I will be try to be that well like you. If you can answer. So his question revolves around why did God create us only to destroy us? Why did God When He create knows us our like beginning, when He toys? knows our ending. Yeah. Why did God create us like toys so we can Mengapa fight each diciptakan other, sebagai, so we mainan can agar be bisa kita enemies with one berperangi another, dan only to bermusuhan destroy us hanya later untuk, on? And merusak his kita. promises is that Dan he has janjinya searched adalah all dia over YouTube telah and all mencari over di his YouTube dan ecosystem to di find out the seluruh, answers. And if you can give him the dan right apabila answer Anda today, bisa he will memberikan revert jawaban, back to dia akan Islam, masuk inshallah. Islam kembali insyaallah. Inshallah. The brother posed the question Itu that he was pertanyaan born in a sangat Muslim baik. Dan family dia lahir di Muslim keluarga and then Muslim there was divorce dan ada amongst his perceraian parents. di He antara left kedua orang Islam, tuanya dan kemudian meninggalkan he Islam went to communism, dan went to masuk komunisme, socialism sosialisme and various different dan isms. isme-isme lainnya dan Then
He went on the dan YouTube. Lihat YouTube. He saw my video Dia cassettes. He lihat was impressed. video saya, dia sangat Which tertarik, answered many of terkagum, his questions. yang dapat menjawab But banyak yet he had pertanyaan. one Namun question ada which he pertanyaan asked yang many dia ustadz but could not tanyakan get the answer. banyak ustadz, namun And if tidak he bisa. gets the Dan answer, apabila inshallah dapat he'll come jawabannya, back dia to akan Islam. masuk Islam. And the brother's question is Dan that Allah ini adalah subhanahu Allah Subhanahu wa wa Taala ta'ala knows mengetahui our beginning and our end. awal dan akhir. Why does he create Mengapa us when he knows dia our beginning and menciptakan knows kita our end? meskipun tahu ada awal dan akhir? He creates Dia enemies menciptakan musuh kita and dan he destroys us. dia kemudian merusak So, atau menghancurkan kita. Why is he doing all this? You know, Mengapa Tuhan just like melakukan? puppets. Seolah-olah kita adalah mainan. You know, making us like puppets, he's creating us, Seolah-olah making kita us adalah fighters. wayang bertarung dengan Why? satu sama lain. Mengapa? What you have to understand, Apa yang harus brother, difahami saudaraku? sorry, you want to, what you have to understand, Harus that difahami Allah says adalah in the Allah Quran in menyebutkan Surah dalam Al-Mulk, chapter Al-Quran, number 16, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death Allah telah and life menciptakan to hidup dan test mati which of untuk you is good indeed. This bisa, life, you should understand, menguji. brother, is a test for us. Ini adalah sebuah ujian untuk kita. Now this life, Sekarang that hidup test kita for us, yang adalah suatu ujian many untuk kita. people ask, Banyak orang Allah menanyakan, knows Allah tahu what we are going to do. apa yang Anda akan lakukan. Betul? Allah knows. Allah He tahu. knows our Dia tahu beginning, he awal knows our kita, end. dia tahu akhir kita. He knows we are going to fight. Dia tahu Anda So why akan he created bertarung. us? Jadi kenapa kita diciptakan? I'll give you a small example. Saya to kasih make you understand. contoh agar Anda bisa Regarding mendapatkan test. pemahaman mengenai This ujian. life is a test for Hidup us. ini adalah ujian untuk If kita. there is a teacher Apabila ada in the seorang class guru dalam kelas teaching 100 students, mengajarkan After she 1000 teaches for a siswa, year, setelah mengajar selama before the setahun, examination, sebelum the ujian, teacher says, guru akan this bilang, student will siswa come out ini first class first. dia This student akan will keluar, come out second dia class. akan This keluar student, kedua, he will fail. dia akan gagal. I'm just giving example. Don't feel bad, brother. Saya hanya kasih contoh, jangan merasa Now, buruk. Sekarang, after the examination setelah takes ujian tersebut, This student does come out first class first. ada this yang student keluar gets second class, dan ada that yang student rank fails. kedua dan ada yang gagal I'm juga. asking the question. Saya The menanyakan student that failed, yang gagal, can he blame the apakah teacher dia bisa saying, menyalahkan because guru you karena predicted I will fail, Anda I failed? prediksi saya gagal, maka saya Can he jadi blame? gagal. Apakah bisa disalahkan? And the answer is no. Jawabannya The adalah teacher tidak. predicted Guru because the teacher prediksi knows karena guru that this tahu student is bahwa always studious, always dia does the adalah homework. rajin, This selalu student mengerjakan partly, PR, this student yang bunks ini, the class, plays hooky, boros, goes to see movies, doesn't do the homework. nonton film dan tidak But mengerjakan PR. when the teacher Tapi predicts, ketika guru when the prediksi, examination results ketika are out, hasil Whatever ujian the keluar, teacher predicts apapun comes yang out to be diprediksi mungkin bisa jadi now benar. Allah subhanahu Allah wa Subhanahu wa ta'ala Ta'ala has sent us in this telah world as a mengirimkan kita test. di dunia sebagai sebuah The ujian, rules and regulations aturan dan regulasi for the examination are untuk given ujian in the Quran. tersebut ada di Al-Quran. Now Allah Sekarang subhanahu wa Allah ta'ala Subhanahu wa knows in Ta'ala advance tahu that this student is bahwa going to be good. ini He siswa will ini pass the akan test. lolos He ujian, will go to Jannah. akan masuk This student Jannah. will fail. He will Siswa go to ini Jahannam. akan gagal dan But masuk ke the choice neraka. is yours. Namun pilihannya itu adalah choice is yours. pilihan Anda. The teacher gave you choice Guru to study memberikan or not to study. pilihan Just untuk because belajar the atau student tidak. did not come Hanya to class, karena did not do siswa the tidak homework, kerjakan and he PR, tidak fails. masuk dan dia And gagal, then the teacher predicts kemudian he will fail. So guru will you blame prediksi, the teacher apakah Anda or akan will you salahkan blame the guru student? atau salahkan siswa? There is something like qadar. Ada beberapa hal seperti qadar, There is something like destiny. ada I know suatu it's hal difficult seperti because when I'm speaking, somebody is translating. The suatu- translation will not be up to the mark. mungkin tidak akan seperti Hope you're sesuai. understanding, brother. Mungkin Anda dapat paham. dengan Are you apa yang saya- understanding? Apakah Anda paham? Netimas? I know what you say ayat Al-Mulk chapter 2 alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I know that, but But now My the question question is is about last question. destiny. Pertanyaan adalah That mengenai Allah takdir knows yang Allah that this ketahui person will drop. bahwa Correct? orang ini akan gagal. Allah atau knows tidak. this Allah person tahu will do good deeds. siswa ini akan Allah berbuat knows. baik. Allah So tahu. why Jadi is he mengapa letting us lead in this world? Why has kita Allah hidup di dunia ini? created? Mengapa When, kita for diciptakan? example, Sebagai when contoh, Allah lets an ketika Allah examination, in ada an mengadakan ujian examination, dan dalam brother, sebuah ujian some people are studious, ada beberapa orang yang rajin, people ada beberapa orang get yang distinction. dapat nilai Some tinggi, people get ada first beberapa class. yang dapat Some ranking people 1, second class, some ada people yang fail. Correct? ranking 2, ada yang gagal. Is the teacher to blame for that? Apakah guru dapat disalahkan? Is the teacher to blame for Apakah that if guru dapat somebody fails? disalahkan apakah bila seorang gagal? no, but sebenarnya dia nggak perlu menciptakan kita, atau sebenarnya dia nggak perlu ngetes kita gitu sepertinya. Okay. So, but his point is that
what's the point of Allah even creating us? What's the Yes. point of us even being here Very anyway? good. Why has Allah created us? Lalu kenapa kita diciptakan? The reason is Alasannya adalah Allah subhanahu Allah human being are tahu the best manusia creation adalah of Allah subhanahu wa ta'ala. makhluk terbaik Why? ciptaan Allah. One Mengapa? of the best creation. Why? Salah satu yang All terbaik the karena other creation seluruh that you know, makhluk lainnya yang they kita follow ketahui Allah whatever He says. mereka mengikuti Allah They have no apapun. choice. Mereka tidak punya The pilihan trees, lain. they Pohon, are Muslims. mereka The Muslim. mountains, they are Gunung, Muslims. mereka The Muslim. animal, they are Muslims. Binatang mereka Muslim. Only two Hanya creation, one dua, is the jinn satu and one is the jin human dan satu being. adalah manusia. They can obey Mereka or bisa disobey Allah mematuhi subhanahu wa atau ta'ala. The tidak angels, mematuhi. Injil, whatever Allah says, apapun they Allah bilang, follow mereka 100%. mengikuti They have no 100%. choice. Mereka tidak punya pilihan The lain. human beings Manusia are a better creation Adalah ciptaan where yang lebih Allah has baik, di given mana us the Allah choice memberikan kita to pilihan obey untuk or disobey. untuk mengikuti atau tidak Now mengikuti. imagine Dan you have bayangkan something Anda punya which sesuatu doesn't have a choice yang tidak punya pilihan, but to follow you. And you have someone dan which has Anda a choice punya pilihan to follow you or untuk disobey ikut you. atau Now untuk here, menentang. the angels Jadi have got Injil, no option but they have malaikat to follow mereka Allah. harus They're already mengikuti Allah. Muslims. Mereka otomatis The human Muslim. beings Manusia and the jinns, dan jin, they have two choice. mereka punya dua Allah pilihan. has given the Allah commandment in the telah Quran. menyampaikan perintah dalam Given the Al-Quran, rules and telah regulation, memberikan we either have a peraturan. choice to Kita follow punya or not to pilihan follow. untuk mengikuti If we atau follow tidak. Allah, Apabila kita mengikuti Allah, we become higher kita than the menjadi angels. lebih tinggi dari malaikat. If we disobey Apabila him, kita we become low. menantang So this creation beritanya, is kita unique lebih as rendah. Ini compared to the other unik creation. dibandingkan Are you ciptaan understanding, lainnya. brother? Are you understanding? Dimas? I understand, but I think Saya paham, tapi Apa yang belum ngerti? Pakai bahasa Indonesia aja. apakah dia menciptakan kita karena dia kesepian seperti itu? Okay. Right, okay. Everybody, that's a valid question, please, everybody. Apakah dia please. menciptakan semua makhluk hanya karena dia kesepian atau bagaimana? Okay. So is God creating us simply because God is lonely? Because Allah is lonely and has nothing else to do, basically? apakah kita diciptakan hanya karena Brother, Tuhan the question, kesepian? has God created Apakah us Tuhan because menciptakan Allah kita is karena lonely? Tuhan kesepian? The Quran says Quran mengatakan we are dependent on kita God. sangat God is bergantung terhadap independent of Tuhan. anything and everything. Tidak bergantung terhadap God apapun. does not Tuhan require a tidak partner memerlukan at all. He's far pasangan. superior. Dia jauh We lebih human superior. beings Kita manusia require a partner, membutuhkan require a wife, require a istri, husband. perlu Allah suami. Allah Subhanahu wa taala is superior, much adalah superior. He didn't Atasan create saya us tidak menciptakan kita because karena he is lonely at all. sepi sama sekali. He created Dia because menciptakan we kita are a better karena creation kita than adalah the earlier creation. ciptaan yang lebih baik daripada And ciptaan we sebelumnya. had a choice. Dan kita punya pilihan. Allah says in the Allah Quran, mengatakan dalam Al-Quran in Surah Furqan, di surah Furqan chapter number 25, that we bahwa human beings kita were manusia fool to accept this. dapat human menerima. beings, all of Kita us, you manusia, and me, seluruh kita, agreed to Anda dan become saya, human beings. setuju untuk jadi The manusia. mountains and all the Gunung other dan seluruh creatures, ciptaan they Tuhan disagree. lainnya, mereka tidak Allah setuju. says that if Allah mengatakan you bahwa are a apabila normal, Anda adalah you obey normal, him directly, Anda setuju there is secara no langsung, option. itu tidak ada But pilihan if lainnya. an option Apabila is given ada to you, pilihan diberikan a kepada free will Anda, is given to you, sebuah whether you can obey or disobey, kebebasan you can kehendak, either become Anda bisa higher nurut than the atau tidak, angels, Anda bisa lebih tinggi or dari become malaikat low. atau So lebih we rendah. human beings, Jadi the Quran manusia says the dalam fools Al-Quran who opted for it. punya You and opsi. I. Anda dan You don't saya. remember it. Mungkin Anda Because the tidak memory has been washed ingat away. karena itu tidak Correct? sudah dihapuskan. So we opted Jadi kita to become memilih human untuk beings. menjadi manusia. This human being Manusia is a ini creation adalah which is ciptaan unique, higher yang creation. unik, yang Where tinggi, we have yang option dimana kita of punya obeying opsi or untuk disobeying Allah nurut Subhanahu wa atau ta'ala. menentang So Allah you Subhanahu wa and taala. Jadi I, Anda dan the saya Quran says, dalam were Al-Quran fools tadi who agreed adalah because yang we wanted setuju distinction. karena kita ingin The other people derajat kita diangkat. just pass or maybe Yang lain first class. mungkin If a free will is given. apabila kehendak And then diberikan if dan you obey Allah, you apabila get menurut distinction. Allah Anda akan mendapatkan Otherwise, nilai lebih tinggi. first class. Atau tidak, you and I were the people who wanted Anda dan saya to adalah undergo this orang-orang yang mau Who's to memenuhi. blame? You Siapa and yang me. disalahkan? Anda dan That saya. you and me Anda dan wanted saya to undergo mau this test untuk where we mengikuti wanted ujian ini di mana kita ingin bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan panduan dan menghapus memori. Di Quran disebutkan that we have bahwa brought from the kita loins telah, of Adam, peace be upon him, all the human beings. adalah keturunan and Adam dan asked Hawa, them, manusia. who is your Rabb? They said, Siapa Allah. Robnya? Allah Subhanahu wa taala. That means all of us Artinya agree seluruh kita that there's one sepakat Allah.
Now we are undergoing Sekarang this kita test. menjalani We are ujian undergoing ini. the Kita test. menjalani It is, ujian. for example, Ini adalah you may sebagai ask, you contoh. may tell me, Anda I don't bisa, remember. oh saya tidak ingat. When the teacher teaches you Tapi in the classroom, ketika you have guru the textbook ngajar, in front kita of you, punya yes or buku no? catatan. Do you have the textbook in front Apakah of you kita or punya no? buku catatan? Kalau guru ngajar di dalam kelas, ada bukunya nggak di depannya, textbooknya gitu? Ada. Ada. Yes. But during the examination, do you Tapi have the selama textbook in ujian, front of you? apakah ada Tapi saat ujian ada bukunya nggak apakah di ada depan? bukunya atau tidak? No. No. So similarly, all this we Jadi seluruh agreed. ini kita We agreed to undergo this kita test. setuju untuk menjalani ujian Who's ini. to blame? Siapa We, yang dapat not disalahkan? Allah. Kita, bukan Allah. Now when we are Sekarang undergoing this ketika test, kita menjalani ujian are you following ini, the Quran apakah or not? Anda Some mengikuti people will Al-Quran pass, atau some tidak? people will Mungkin fail. ada yang gagal, ada yang In lulus examination. dalam So sebuah we are ujian. Jadi undergoing kita this test. menjalani Allah ujian is ini, not Allah creating tidak menciptakan musuh. Allah is saying in the Allah Quran, mengatakan dalam in Al-Quran, Surah Maidah dalam chapter Surah 5 verse Al-Maidah, 32, if any of you apabila ada kill any other innocent membunuh human being, you have killed manusia, the whole of humanity. And yet dan we maka kill. Anda telah Who's to membunuh blame, seluruh Allah or the manusia. human beings? Siapa yang disalahkan? Manusia atau Allah? Who's to blame? Siapa yang disalahkan? Allah is telling in the Quran, Allah if menyebutkan anyone dalam Al-Quran kills apabila any ada yang innocent membunuh human being, makhluk he has apapun, killed the whole of maka dia humanity. telah membunuh seluruh Yet there are kemanusiaan. people killing. Who's to blame, Allah or the Dan human being? masih ada aja orang yang membunuh satu sama lain. So you cannot blame Allah. Jadi Allah, kita tidak bisa menyalahkan But Allah. Allah Tapi doesn't Allah interfere. tidak mengintervensi. Sebagai contoh, If the teacher teaches apabila in the ada classroom, guru yang 2 mengajar plus dalam 2 is kelas, equal to 4. 20 tambah 2 adalah 4. 2 plus 2 is equal to? 2 plus 2 sama dengan 4. Now during the Sekarang dalam examination, the ujian, student writes 2 plus 2 is equal to 5. Ada yang When nulis the 2 plus teacher 2 is sama dengan supervising, 5. Guru does mengawas the teacher know apakah guru that tahu person has made a mistake, yes or orang no? tersebut berbuat salah atau tidak. While supervising the maths Ketika, examination, the mengawasi, teacher can see the student guru is bisa writing melihat. wrong, 2 plus 2 is equal to 5. If 2 the plus 2 teacher sama dengan wants, apabila can guru he mau, correct the student, apakah yes bisa or no? dikoreksikan? Yes. Can. But if he corrects, Apakah dia won't the dikoreksikan? other student take objection? Adakah Teacher, ada yang this is bertangan, an guru, examination. ini Why are ujian. you cheating? Kenapa Anda berbuat curang? Will the other student object or not? Apakah ada yang protes? No. If the teacher corrects the Apabila student and tells, don't write 2 plus jangan 2 is tulis equal 2 to plus 2 sama 4, dengan write 2 4, plus 2 is equal to 5, Tulis saja 2 plus will 2 the sama other dengan 5. student Apakah object or not? siswa lain akan berkeberatan? Because you will call the Karena Anda teacher akan menyebutkan unjust. You understand? Guru sebagai yang tidak adil. Similarly, Allah Sama says halnya in the Allah Quran, don't dalam kill another Al-Quran, human being. jangan Yet bunuh people are manusia. killing. If Tapi Allah tetap wants, kita Allah membunuh. can stop it. Apabila Allah ingin, But Dia then where bisa is the menghentikannya. Namun di mana You ujian? understand? Apakah Anda paham? So Allah has laid Jadi the Allah guidelines telah of do's and memberikan don'ts for all panduan human beings. untuk Some dilakukan, human dia beings tidak follow, dilakukan, ada yang some don't mengikuti, follow. ada yang So tidak those who mengikuti. don't Jadi yang follow, tidak Allah mengikuti, can change if he Allah wants. dapat But if he mengubahnya. changes, then Tapi where is the apabila test? kita You understand? mengubah, di manakah ujian tersebut? Do you understand or not? Yes. So that means Jadi many itu people berarti don't bahwa follow the banyak orang yang Quran tidak and mengikuti they kill Al-Quran each dan other. mereka membunuh Who's to satu blame? sama lain. Siapa yang The human disalahkan? beings, not Allah. Manusia, On the bukan day of Allah. judgment, Pada Allah hari will do justice kiamat, and Allah tell akan them, mengatakan, you killed a human Anda being which was bunuh innocent, yang you tidak go to bersalah, hell. Anda masuk You neraka. understand? Anda paham? So this life Jadi is a hidup test ini for the adalah hereafter. ujian untuk If di wrong kehidupan things are kemudian. happening, Apabila hal-hal Allah yang has salah the power terjadi, to correct. Allah punya kekuasaan Allah untuk corrects, mengkoreksi. Apabila It would dikoreksi, be injustice. itu tidaklah Allah says adil. in the Allah Quran, bilang in dalam Surah Nisa, Al-Quran, dalam chapter surat 4, An-Nisa, 40, that Allah is bahwa never Allah unjust in the least. tidak pernah Do you understand? berbuat tidak adil. So this life Jadi weather hidup is a ini test. adalah When sebuah we ujian. undergo a test, Ketika kita we have to menjalani find ujian, difficulties. kita ada Just because kesulitan. difficulty comes, Hanya karena itu you don't blame kesulitan, Allah. kita tidak What you menyalahkan say, Allah. Apa yang kita more bilang difficult, lebih sulit, and yet if you pass, dan apabila higher kita degree. lulus, kita akan mendapatkan For pahala yang example, tinggi. Sebagai contoh, Pass in normal apabila Bachelor kita of Arts, lulus sarjana Bachelor of Medicine is difficult. dan But the moment you get Bachelor kedokteran, of Medicine, dan ketika in kita dapat front of kedokteran anyone di you get depan, doctor. Anda akan dapat dokter. Higher degree, right or wrong? Itu adalah gelar yang more lebih tinggi. difficult the Jadi test, lebih higher sulit is the ujian, reward. So if semakin you tinggi find there are pahala. difficulties Jadi in your apabila ada life, kesulitan dalam kehidupan Anda and yet you are dan following Allah's Anda commandment, mengikuti your reward panduan in Allah, the next life would be higher. ganjarannya adalah pahala yang Hope that tertinggi, answers the question, which is adalah surga. I know, saya tahu itu yang akan Anda jawab, tapi pertanyaan mendasarnya tadi belum tersentuh oleh hati saya. Bahwasanya sebenarnya Allah itu nggak perlu menciptakan kita gitu. Kalau hanya dijadikan bahan-bahan pengetesan kayak kelinci percobaan. Okay, all right. So the foundation of his question he feels is still unanswered
because he wants to understand, why did God create us to be like rabbits, to be like puppets, to be like games in this world? He really wants to understand, what's the purpose of all of this? The brother asked the question, have God created us like Apakah rabbits to fight Tuhan amongst menciptakan ourselves? kita Have I sebagai answered the kelinci question or not? untuk kita bisa Have bertengkar? I answered the Apakah question, saya yes sudah or no? jawab iya atau tidak? Brother, the translation may be wrong. Terjemahan mungkin Somebody translating you, salah. correct? Yes. God did not create Tuhan us to tidak fight. menciptakan kita God untuk says in the bertengkar. Quran, Tuhan don't fight. mengatakan tidak Yet we berantem. are fighting Namun kita because tetap we berantem have a karena free will. kita punya Do you kehendak understand? bebas. God created a Tuhan new menciptakan creation which has a makhluk free yang will punya to agree kehendak or untuk disagree. bisa All setuju the atau other tidak. earlier creation had no free Yang will. makhluk I lainnya know tidak punya somebody kehendak translating bebas. behind in your Saya ears. tahu ada yang terjemahkan And maybe he's not doing a good job. dan mungkin tidak baik. So you have to blame the translator, not me. Yes. So God has Jadi created Tuhan us ciptakan and kita has given us the dan telah guidelines. memberikan kita Some panduan. people Ada don't follow the yang rules tidak of mengikuti God. aturan God Tuhan. can correct Tuhan if he wants. bisa mengkoreksi The jika dia teacher mau. can Guru correct. dapat But if he dikoreksikan, corrects, namun it will be interference itu in the akan test. menginterferensi You understand? dengan ujian. Yes. So this is a test. Jadi we are ini going adalah through. sebuah tes yang kita While we are lakukan. undergoing a Ketika test, kita does God melakukan say tes, behave like apakah Tuhan bilang kita Show me one verse in the berperilaku Quran. Where does God seperti say, brother? kelinci? Di mana Where yang does ada yang God say bilang in the Quran behave like rabbits? Apa? Now, I just wanted to make an announcement also that if there are any non-Muslims here that want further information about that answers are not questions you feel that may not be answered, there is the Al-Quran at the Secretariat that you can come see and also have a discussion also. Brother, where in the Quran does it say di that mana you di have to Al-Quran fight? yang disebutkan kita harus Where does the bertengkar? Quran say Di mana that di you have to Al-Quran behave like bilang rabbits? kita harus berperilaku sebagai kelinci? Not. Gimana? Gimana tadi? Jadi I think there's a problem in translation. ada tidak ada Adakah tidak di I believe we Al-Quran? cannot waste more time, brother. We have been very kind. I think if you Yang cannot disebutkan. understand English very well, atau the brother, kan tidak Yes. behind him, there's somebody translating. Yang di belakang. In his ears. earphone dia. The translation is in his ears from the radio. You have the translation in the radio? Anda punya alat di radio? Do you understand my question? Anda bisa memahami jawaban saya. If human beings don't follow Apabila the law manusia of tidak Allah, mengikuti who should aturan obey? Allah, siapa yang or harus the human disalahkan? being? Allah atau manusia? A human being. Human being. Allah can interfere Allah if bisa he wants, intervensi but jika if mau. he interferes, Tapi it will apabila be dia injustice. intervensi Do you itu tidak understand? adil. Yes. If the teacher Apabila interferes and tells guru the student, intervensi don't write 2 dan plus jangan 2 tulis equal to 2 5, plus 2 sama dengan 5, 2 plus 2 sama dengan... Will you not tell that the Apakah teacher is cheating? berarti Tuhan berbuat curang? No. Artinya Tuhan If berbuat teacher curang. helps the student, Apabila it is guru correct. bantu, apakah In the itu benar examination. dalam ujian? Is it cheating or not? Apakah itu curang atau tidak? Kalau saat ujian, Wrong. gurunya membantu anaknya. I feel the brother has a problem in understanding, inshallah. Wrong. Do you understand or not? Arti tidak. Understand. If you understand, then you got the answer. Dan itu adalah jawabannya. Okay. But Okay. Finally. Brother, inshallah, we have Finally, just enough time. Oke, waktu sudah cukup banyak. just a minute. Thank you for answering my question. Terima kasih. I'm biggest fans of you. Even Apabila I want to saya follow you ingin dakwah mengikuti Anda dakwah from Bandung until dari Bandung Makassar hingga Makassar tomorrow. besok. If you give me Apabila Anda permission, very please memberikan let me izin, know. And izinkan I saya really hope ketahui I dan can saya berharap learn much saya bisa more from belajar banyak you dari in Anda ERF. di But IRF. Akan my tetapi English English bad. saya kurang begitu baik. It's perfect. Yes, I understand and that finally- because of the language barrier that we have. Karena You have hambatan bahasa, understood part of my answer, but not Anda completely. bisa memahami tapi tidak Inshallah sepenuhnya. we'll meet Insyaallah kita After the lecture, ketemu setelah it will be better kuliah because itu lebih you know, baik karena there's so much of audience here. banyak sekali audiens We di sini. cannot waste more time. Kita tidak punya So banyak inshallah waktu. we'll Jadi meet insyaallah after kita akan the bertemu question answer session, setelah sesi and tanya we'll jawab talk one to one. Will be better. dan satu demi Inshallah. satu. Thank you very Okay. much. Thank you, sir. Thank you. Can we have the next question? Next, Can I hug you? Can I sex you? And he wants to shake your hand. Okay, most welcome. Come. Yang pink.
I would actually like to call to the front of the microphone the lady wearing the pink shirt, please. Please come forward. If there The are lady wearing the pink. non-Muslims, please give Or the non-Muslims non-Muslims. the first opportunity. Yeah, the lady with the pink Non-Muslims, and then we can young give